Шановні гості, вітаємо вас на прес-брифінгу Nestlé в Україні. Ми будемо говорити сьогодні про створення спільних цінностей. І на ваші питання будуть відповідати пан Анхар Борнерман, директор Nestlé в Україні та Молдові, та пан Юрій Демкович, директор з персоналу та комунікацій. Анхар, слово вам. Good morning, everybody. First, I would like to apologize that I speak in English. I'm having Ukrainian lessons, but I'm far away of giving a press briefing in Ukrainian, so please accept my apology doing this in English. I would like to thank you for coming to the Nestlé Ukraine press briefing. Being a global leader, it is our duty to run our business responsibly, but in addition, we have an obligation to create long-term positive value for the society in which we operate. Today's meeting is not about Nestlé business numbers in Ukraine. It is about our commitments, initiatives, and achievements under an important topic which most of you might recognize. It is about the term of corporate social responsibility, CSR. In Nestlé, we do everything that is known as CSR and go further by creating shared value. And we embed it firmly across all functions of our business. We see Nestlé as an important part of the Ukrainian community, and therefore creating shared value is Nestlé's obligation to the society. Ukraine is facing difficult times. Our view is that companies can and must fulfill their obligations by paying taxes, taking care about their employees, being open and transparent, being a leading example in fighting corruption, helping to increase social standards in Ukraine. This step will help to smoothly bear the existing gaps and transfer the lives of Ukrainians to a higher and better living standard. Nestlé is the world's leading nutrition, health and wellness company. Nestlé in Ukraine is a significant member of the Nestlé family, which brings very high Western Swiss business practices to Ukraine, helping local businesses to adopt highest international standards at the local market. In this light, our goal and ambition is to be the leading edge in creating values in Ukraine for the Ukrainian people and to give an example for other companies operating in Ukraine. We have initiatives which have positive impact on environment and agriculture, culture, education and nutrition, which are long-term and valid no matter what economic and political challenges exist in Ukraine. We are looking on Ukraine long-term, and we are ready to commit ourselves long-term, and we are ready to share our expertise with others. This year, Nestlé worldwide celebrates 150 years anniversary. This is one more thing I would like to proudly share with you. For 150 years, we have enhanced people's life by offering tastier and healthier food and beverage choices at all stages of life and at any time of the day, helping them to care for themselves and their families. Today I would like to talk with you about our values and achievements that Nestlé reaches here in Ukraine. I will try to answer all your questions with a great pleasure. I would like you to pay now attention to the screen behind us. This is a small induction for you to understand the way we drive in Nestlé our business by creating shared values.
Creating shared values. Okay, now it's better. Creating shared values, global and Ukrainian products. Global Nestlé commitments. We share our global commitments to support our long-term goal of creating shared value. They cover nutrition, health and wellness, rural development, responsible sourcing, water, environmental sustainability, our people, human rights, and compliance. The commitments make it possible for our stakeholders to hold us accountable, encouraging us to seek and achieve continuous improvement in the above-mentioned areas. Our mission. Nestlé's mission is to lead the industry in nutrition, health, and wellness. Our mission of good food, good life demonstrates our commitment to supporting healthy living and enhancing quality of life every day at every stage of life for our consumers, their families, and their pets. Through research, education, and creative partnerships, we are helping parents make informed children nutrition decisions from pregnancy to preschool. Our healthcare nutrition business is pioneering innovations in nutritional support for patients of all ages. We continuously strive to improve the nutritional profile of our food and beverage products and to reduce added sodium, sugars, and fat. Nestlé provides easy-to-understand nutritional information to help everyone to make smart choices. Here are just a few examples of how we are leading the way in helping consumers embrace healthy, high-quality lifestyle. Our commitment: provide nutritionally sound products designed for children. 100% of our children products meet the Nestlé Nutritional Foundation's criteria for children, namely Wafer Nesquik in milk chocolate, Candies Nesquik Fest, and Candies Nesquik. The Nestlé Nutritional Foundation criteria are based on the international public health recommendation, such as those of the World Health Organization (WHO) and the Institute of Medicine. Our commitment: reduce added sodium, sugars, and fat. Nestlé continuously strives to improve the nutritional profiles of our products. Our gradual approach to reducing salt, sugar, saturated fats, and trans fats is helping to adapt their taste reference, making them more likely to adopt a healthier diet in the long term. In recent years, we have significantly reduced the content of these ingredients in many of our products, especially children products. In 2015, we reduced the recipes of our torchin sauces in Ukraine up to 11% in reduction of salt. We constantly assess our products through a so-called 60-40 plus program to ensure that taste preference and better nutrition go hand in hand. This involves testing products using a consumer panel where at least 60% of the people must prefer the taste of the Nestlé product over the competitor. In 2015, we reduced sugar by 5% in our confectionery products. By 2016, we will further reduce sugar content in products that do not meet the Nestlé Nutritional Foundation's criteria. By 2015, we removed trans fats originating from partially hydrogenated oils. Our commitment: help to increase consumption of vegetables via healthier home cooking. In May 2014, we have launched a project, Stworюючи torchin, in Ukraine. Its purpose: to teach balanced home cooking and a healthy meal structure. Today, 80% of the torchin product portfolio promotes home cooking and meals with vegetables.
Our commitment: deliver nutrition information and advice on all our labels. All our relevant food and beverage products sold in Ukraine have guidance regarding daily amount. GDA-based labels inform consumers about the calories, sugars, fat, and other nutrients in a serving of food or beverage and, crucially, how this compares to reference daily guidelines. Our commitment: provide portion guidance. More people are leading sedentary lives while consuming larger portions than 5 to 10 years ago. This contributes to increasing obesity and related health problems. Our priority is to make healthier portion choices intuitive for our consumers, to help them when they purchase, prepare, serve, and consume our products, particularly children's and family products. For this reason, we are developing portion guidance at product level with product form, pack design, clear illustrations, etc. Our commitment: promote healthy diets and active lifestyle. Nestlé Healthy Kids Global Program is ongoing in 80 countries. Nestlé Healthy Kids aims at promoting physical development and good nutrition amongst school children. Nestlé program in Ukraine, Abetka Харчування, was developed taking the, was it wrong pronounced? Харчування, sorry, was developed taking the traditions and needs of the Ukrainian society into consideration. It is based on the Nestlé profound research and broad experience in the sphere of balanced diet. Authors of Abetka comprise 50 leading experts in the sphere of valeology and methodology of teaching in primary school, specialists of the Ministry of Healthcare and Ministry of Education, child psychologists and gastroenterologists. Famous painters with experience of work for children's publications took part in the preparation of the course. To secure success of the new program, we took into consideration the psychological and psychological characteristics of children aged 6 to 9 years, namely perception of information, development of motor skills, habits development, and associative thinking. Great attention has been paid to the Ukrainian traditions and eating culture. Throughout the time span of the program since 2009, 120,000 children participated in the program and 490 schools have been involved. We aim at the constant increase in the school children's participation and continuous information support to the program Nestlé Healthy Kids. Our commitment: in 2016, we doubled our investment for the program's support. In 2016, we plan to bring cumulative 300,000 Ukrainian children to go through the program. Breastfeeding. At Nestlé, we believe that breast milk provides the best nutrition for babies. Nestlé fully supports the World Health Organization's recommendations that babies should be exclusively breastfed for 6 months, followed by continued breastfeeding and the introduction of complementary foods. Let's talk about rural development and responsible sourcing. It is vital that we maintain a secure, long-term supply of ingredients for our food and beverage products, the majority of which are grown in rural areas. But more people than ever are moving away to urban areas, and we are facing an aging global farming population. So Nestlé must engage now to support farming as a business and livelihood of choice that offers an attractive income and opportunities for social advancement. Our commitment: the Nestlé Cacao Plan. More than 4.5 million farmers in the remote mountains regions grow cacao beans, the most important ingredients of chocolate.
Worldwide chocolate consumption has doubled during the past 20 years. Yet, global cacao supplies face a range of economic, environmental, and social challenges. The Nestlé Cocoa Plan is focused on improving the lives of farmers and the quality of their crops, a holistic solution emphasizing farm profitability and productivity, improvement in social conditions in cocoa farming communities, and sourcing high-quality, sustainable cacao. We were the first to partner with the Fair Labor Association to help eradicate child labor. Since March 2015, we sell our product KitKat in Ukraine using cacao sourced within the Nestlé Cocoa Plan program. Our commitment, responsible sourcing. Our responsible sourcing guidelines focus on critical social and environmental challenges. They contain specific requirements for supply chains of highest priority ingredients, including cacao, coffee, palm oil, sugar, and paper. The guidelines follow our general principles, which are: suppliers are expected to engage in a process of continual improvement. Suppliers should conduct their business with us openly and transparently. We will support suppliers not yet able to comply with all aspects of the guidelines, but who are committed to compliance and progress over time. Suppliers must continually monitor and verify performance and progress. The Ukrainian program Hospoda has been launched in 2007 by Nestlé. What is the Hospoda initiative? It focuses on localization of suppliers and to support export from Ukrainian suppliers within the Nestlé group. We moved from 62% of locally supplied materials in Ukraine in 2007 to 76% by the end of 2016. And we further developed the Hospoda initiative to the Hospoda Plus initiative. This extension was launched in 2016 to focus on agriculture and sustainable rural development. The main purpose of this ambitious project is to move the agricultural market of Ukraine to a new level, from primary production to the supply of processed products which quality meet the highest standards. Of course, such projects require the synergy of a number of market participants: farmers growing products for proper processing quality, producers of seeds and fertilizers to develop the full technological cycle of production growth from seeds to fertilizers, watering and picking. Also very important is the support of international financial institutions that are willing to provide resources to Ukrainian processing enterprises. This is required to import to Ukraine of modern equipment of high value. New modern technology combined with the use of raw materials of corresponding quality must ensure the processing at the highest level. Working together of farmers, investors, technology providers with the direct support of the government of the country will enable the processing and manufacturing of product as well as its future export to the European Union. The development of the market, of course, cannot be complete without education and training. To this end, Nestlé Ukraine, under the Hospoda Plus, initiated the launch of educational programs in Ukraine, RISE. RISE, it's an evaluation program of sustainable development of farms. RISE stands for Response Inducing Sustainability Evaluation. Developed by the Bern University of Applied Science and used of more than 2,500 farmers in 53 countries. This is a software product that allows you to make the development of the farm more structured, clear, and measurable. The program is supported by the Sumy National Agrarian University and with the active support of the Ministry of Agriculture Policy. Water.
our commitment: water resource conservation. Water perhaps is the most precious natural resource on Earth. Only 2.5% of all water available on Earth is not salted. 2/3 of this amount is sealed in glaciers. 75% of water lands on Earth in a bad time, in the wrong place, as monsoons, for example. And only 0.1% of all water resource of the planet is available for the needs of humans. Humanity mostly utilizes water in the agriculture, energy production, manufacturing industry, and for the residential use. We treat water resources responsibly and strive for the optimal and rational utilization. We recognize that the world is more and more facing the problem of water shortage, which is why it's absolutely necessary for the civilized world to responsibly use water resources available on the planet. Water is one of Nestlé's key priorities. We believe that access to clean water is one of the basic needs of a person. Nestlé's commitment in the area of water resources contain our priorities and tasks regarding water utilization. Those includes procedures to decrease water utilization across our operations factories, respect towards local water resources, ensuring that our factories meet ecological targets for discharge water quality, encourage water economy by our suppliers, especially those in agriculture, raise awareness in water conservation and improve access to water resources. Fortunately, Ukraine does not have such problems with water supply as other countries. We still do our best to inform a local community about the importance of the issue and contribute to the water conservation of the planet. We take specific measures to optimize water uses across our operations in the offices and encourage all our employees and general public to follow. We develop and publish educational programs in media and internal editors. We organize trainings to develop correct water habits among our employees and their families. We have considerably reduced water withdrawals as a result of our efforts aimed at water use optimization across all our operations in Ukraine. Water savings. 6 water projects have been implemented, totalizing to a reduction of more than 13,000 cubic meters. We plan to optimize up to 7% of water in 2016. Environmentally, sustainability. We are committed. Our goal is that Nestlé products will not only be tastier and healthier, but also safe for the environment. In Ukraine, Nestlé makes significant progress in the areas of water conservation, waste reduction, and reducing the environmental impact of our operations. In 2014, significant efforts were made to reduce water use and waste and recycling. As part of our commitment to zero waste to landfill in our operations, our efforts to reduce waste have shown marked improvement year over year, totalizing a reduction of more than 500 tons waste to landfill due to improve of waste sorting at directed workshops, fat film recycling implementation at our Svitoch factory in Lviv. This all led to a reduction of more than 2,700 tons of greenhouse gas emissions due to all synergy-saving projects implemented. Energy efficiency. Nestlé goal is to become the most efficient energy users among food manufacturers. We are making steady progress towards our target of reducing energy consumption in every product category. Our approach includes using energy more efficiently, switching to cleaner fuels and investing in renewable sources. More than 20 energy projects implemented, mainly in the Svitoch and Torchin factory, leading to a reduction of more than 12,000 gigajoule.
I would like now to hand over to Yuri Demkovic to talk about our goals and commitment concerning our people. Доброго дня. Я відповідаю за наш персонал в Nestlé Україні. Ми надаємо роботу практично 5000 людей в Україні. А по світу ця цифра для Nestlé вже давно вийшла за рамки 300 тисяч. І, звичайно, як такий великий роботодавець, ми розуміємо ті виклики, які стоять перед нашим молодим поколінням, перед, в принципі, всіма людьми, які хотіли б знайти роботу, але в деяких випадках її не можуть цього зробити. І Nestlé, приймаючи це до уваги, ще в 2013 році прийняв для себе рішення провести таку багаторокову програму, яку ми назвали «Ініціатива з працевлаштування молоді», і комітмент, зобов'язання, які ми на себе взяли в той час, це було в рамках Європи взяти 20 тисяч молодих людей до 30 років на роботу в наступні 3 роки, до кінця 2016 року. Ця цифра практично вже досягнута на сьогоднішній день Nestlé по Європі. Nestlé Україна, як така, взяла на роботу в 2014-2015 роках 1245 людей до 30 років. Це одна частина цієї програми. З другого боку, ми також активно надаємо можливості студентам знайти себе, зрозуміти, що їм цікаво, як себе краще продати, як вони можуть знайти ту роботу мрії в Nestlé чи в будь-якій іншій компанії. І це виражається в тому, що ми беремо на роботу практикантів. Ми їм платимо певну заробітну плату, вони офіційно працевлаштовані на період від 2 до 4 місяців. Радий бачити 2 з них зараз тут, з нашого весняного набору. У нас сьогодні є порядка 30 людей в хед-офісі і ще десь 20 по різних локаціях в Україні. Тут цифра за останні 2 роки 330 чоловік. І ми, звичайно, не унікальні в тому, що ми даємо роботу молодим людям і на такий якийсь період часу в Україні. Але ми одні з найбільших, які це роблять, з офіційною оплатою і так далі. І також важливо підкреслити, що ми відкриваємо наші двері і для студентів 2-3 курсу. Тобто ми не шукаємо тільки готових працівників, які завтра можуть до нас приєднатися. Ось. Ця ініціатива, в принципі, переросла також в більшу програму, яка називається «Альянс заради молоді», і де в рамках Європи це вже більше 200 різних організацій. В Україні це порядка 10-12 організацій, з якими активно співпрацюємо. Це і університети, і наші постачальники, деякі наші клієнти, які, по-перше, приєднуються до програми в плані надання таких можливостей новим молодим студентам. З другого боку, ми проводимо кілька курсів навчальних, дуже практичних, в кількох університетах, і де наші працівники наших постачальників читають курси для 3-4 курсу студентів. Ось, крім того, ми проводимо ряд програм для студентів, яким не пощастило потрапити на практику, але все одно, звичайно, ми хочемо їх підтримати всіляко для того, щоб вони себе реалізували в цьому житті. І це відбувається за рахунок таких різних навчальних програм, які ми проводимо в університетах, як правило, на ярмарках вакансій, як себе краще продати тому працедавцю, який вас шукає. Ось. У нас підписані є договори з Київським національним економічним університетом, з університетами у Львові, працюємо також по декількох напрямках у Харкові і контактували з університетами у Вінниці, у Луцьку і так далі.
Ось, що стосується, ще важливо нагадати, що на початку цього року, в березні, компанія Nestlé була рада бачити, що пакт заради молоді прийшов і в Україну. Це ініціатива, яка була тут запроваджена в Україні вже на ширшому рівні, поза Nestlé, Центром розвитку корпоративної і соціальної відповідальності. Ми були першим гордим підписантом цього пакту. І цей пакт також вже в рамках України старається на вищому рівні, ніж просто Nestlé, залучити організації, які можуть і хочуть допомогти у цьому молодому поколінню. Ну, а загалом мушу сказати, що ми є компанія дуже різнопланова. Мені було дуже цікаво бачити на відео місця, в яких я бував, і в тих фермерських господарствах, які вирощують каву, де не можу сказати, що пізнаю людей, але зустрічав тих жінок, яких там є 60, 70, 80 кавових дерев, і вони за рахунок того, що вирощують там 500-600 кілограмів кави, можуть дати можливість своїм дітям навчатися в школі. Також в берег слонової кості, який є практично домінуючим виробником какао для світу. Ну, а що стосується України, Ангар говорив про господар і господар плюс, це дуже важлива для нас програма саме в Україні. Окей, дякую. Колеги, якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте. А можна запитати у пана Юрія, ось з приводу ви сказали, основна ваша така мета, корпоративна соціальна відповідальність, да? І працевлаштування молоді, да? Це, звичайно, довга перспектива. Да? Так. В перспективі це має бути так. А я хочу вас уточнити, а чи працюють на підприємствах Nestlé в Україні люди з обмеженими фізичними можливостями, чи працевлаштовуєте ви такі? Якщо можна було б назвати декілька прикладів. Ну, це насправді дуже цікаве питання для України, і для нас, зокрема, воно стоїть на питанні денному. Ви, мабуть, знаєте, що в Україні є законодавча норма, яка вимагає, щоб в будь-якому підприємстві 4% працівників були неповносправними. І це свого роду, ну, так, воно дає поштовх компаніям шукати таких людей. На практиці мушу сказати, що непоодинокі випадки на ринку в Україні, коли ця форма виконується, але вона виконується формально. Тобто ці люди працюють там. Офіційно вони не працюють. Ну, щось сплачується, якісь там внесок, і так, те, тобто що вони просто дали свою трудову книжку і все. І це для нас дуже важливе питання – максимально дати можливість людям неповносправним себе реалізувати саме в кар'єрному плані. Ми, звичайно ж, виконуємо норму у всіх випадках по Україні. У нас є різні юридичні особи. І в нас є конкретні плани саме тому, щоб надати людям можливості розвитку по кар'єрі, не тільки їх взяти на роботу, а от наша ціль – це побачити, що вони або ростуть в кар'єрному своєму розвитку, або ж, як мінімум, показують вищі, ніж середніх показники діяльності. Це таке завдання також для лінійних керівників, щоб вони все-таки вірили в цих людей, давали їм максимальні можливості для розвитку. Але такі люди у вас працюють? Ну, абсолютно, звичайно ж, так. Їх, я не можу сказати, десь порядка, мабуть, 250 чоловік загалом по компанії. Ну, це в нас більше, ніж 4%. Так, на деяких локаціях це там в 2 рази більше, ніж 4%. Дякую. Ще запитання? Скажіть, будь ласка, от ви постійно набираєте нових працівників, ви сказали, так, молодих? Тобто ви або скорочуєте тих, що були, або маєте розширювати виробництво. І які саме конкретно спеціальності от ви найбільше набираєте?
Ну, ми не робимо такого, що ми випихаємо когось, тому що треба дати дорогу молодим, звичайно ж. Мушу сказати, що ці 1245 людей, про які я згадав, в першу чергу ми дуже сильно виграли від того, що Україна як держава і Nestlé Україна як промоутер цієї ідеї кілька років тому змогли відкрити центр по обслуговуванню ряду ринків Nestlé у Львові, так званий Nestlé бізнес-центр. Він зараз обслуговує велику кількість ринків європейських по питаннях оплати праці, платежів інвойсів, опрацювання різноманітних документів, фінансових бек-офісу. А також дуже цікавий проект, який вони запустили. На жаль, на ринку України цей продукт не представлений, Неспресо. Це така капсульна система приготування кави. Так, цей офіс у Львові, він у всьому світі обслуговує Неспресо, починаючи там від Нової Зеландії і Австралії, закінчуючи Сполученими Штатами. І там, звичайно ж, постійний набір людей. Ми виросли зараз практично до 1000 працівників, починаючи там з 53 роки тому. І це основний поштовх в нашому наборі нових працівників. Ну, звичайно, також ми набираємо нових працівників і тут, в нашому центральному офісі, і на наших фабриках. Але тут же це більше як природня ротація персоналу, і певний приріст, який у нас є з року в рік. Які Напрямки? Як я сказав, компанія дуже різнопланова. Якщо говорити про центр у Львові, то це, в принципі, випускники економічних спеціальностей, випускники фінансових напрямків і так далі, тому що вони саме займаються тими питаннями. На фабриках нам зараз дуже, скажімо так, не вистачає в певних випадках інженерних спеціальностей. Ми не бачимо от цієї системи старої ПТУ, яка готувала людей бути техніками на лінії, електромеханіками, слюсарами і так далі. Тут є певні питання. Якщо говорити про центральний офіс, то це такі напрямки, як маркетинг, звичайно, знову-таки ті самі фінанси, відділ управління персоналом. Продажі завжди є для будь-якої компанії FMCG важливими. І ми беремо на роботу не тільки, знову-таки, молодих людей, ми також беремо, звичайно, на роботу досвідчених людей віком і за 40 років, ну, але це вже інший рівень посад, звичайно. Let me add something. Let me add, especially on this matter. Successful companies have a good mix of experience, and experienced people are often older people and young people. Because we need experienced in all of our function, experienced people in the factories, in the office, that can teach the younger generation and give their experience to the younger generation. So therefore, it is absolutely crucial, as Yuri mentioned, that we often have, and we are happy to hire, and if we get in marks older people, perhaps above 40, because they have something what often the young people can't have, experience and knowledge. And therefore, it is absolutely crucial for us to have a good mix of experience, and I would not say old people, but experienced people and young people, so there's a good transition over the years of knowledge transfer. The worst that could happen to successful companies is a loss of knowledge, because experienced older people leave without having the chance to transfer their knowledge and experience to younger people. Ви анонсували плани підвищити фінансування програми «Здорові діти» в Україні. Не могли б ви назвати, яка кількість фінансування буде у 2016 році?
we don't talk about numbers in this area, but we took a decision in January that the budget we double this year, and it's a budget that is more than $1 million. So we don't give you the exact number, but I know that you want to have roughly the amount, but the most important is after us having seen the opportunity of the Abetka program, Healthy Kids program. And sorry? Was it in dollars or in hryvnias? In hryvnias. No, I have been part of a session that was done in a school, and I was impressed about the teachers and the children, how they really adore this program. And then we sit together in the management board, and we took in 5 minutes a decision: we have to do more. We have to give more access of this program to children, especially outside the big cities, to smaller schools. And we took in 5 minutes as a management team the decision: we just double the budget this year. Важлива цифра – це 300 тисяч школярів. Я б на це все-таки фокусував. Антон Кобилянський, інформагентство «Керенфон». У мене також питання стосується цифр. Скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати цифру, який загальний об'єм інвестицій компанія Nestlé планує вкласти в своє виробництво в Україні в 2016 році? Дякую. Again, we do not give these numbers public. It will be a very high million hryvnia amount. As far as I know, we also increased the investment in this year in upgrading our facilities in the factory, achieving better standards, improving the quality, but also efficiencies in the factory. We have a big investment that I can say in our Svitoch factory in Lviv to expand the capacity of our Artec wafers, for example. But numbers we do not talk about. Тобто, маленьке уточнення. 2015 рік ви говорили близько 100 мільйонів буде вкладено, а в 2016-му буде більше? Я вас правильно зрозумів? Дякую. Yes. У мене питання щодо енергоефективних технологій. Які саме ви застосовуєте на підприємстві? Чи можете ви назвати? Напевно, ні я, ні Азгар не є технічними спеціалістами. Можливо, це якісь там сонячні батареї, чи там теплові насоси, чи щось ви застосовуєте? Чи... Ну, я все-таки в першу чергу зосередив би увагу на те, що ми постійно відслідковуємо, скільки ми електроват, там, літрів води і так далі використовуємо на тонну випущеної продукції. Це дуже прозорий такий вимір, який нам каже, що сьогодні, чи там минулого року ми зробили 100 тонн такого-то продукту, і на це використали стільки-то кілоджулів енергії. А цього року ми хочемо це зробити більш ефективно. А вже що стосується конкретних технологій, ну, в нас є певні сайти, де використовується сонячна енергія, але це не є в фабричних умовах для нас основним постачанням, звичайно. Ми шукаємо також заміни, скажімо, там, газу природньому і іншими напрямками в деяких випадках. Але, в принципі, виробництво наші досить енергомісткі. Але з другого боку, якби, я не знаю, чи ви були колись на одній з наших фабрик, ви побачили, що, скажімо, крани для води, вони не відкручуються і закручуються, а ти наступаєш на педаль і використовуєш тільки стільки води, скільки тобі потрібно для того, щоб помити руки. Як тільки ти ногу забрав, вона автоматично припиняється. І це тільки один з прикладів. Колеги, в нас є ще час на одне запитання, будь ласка. Немає бажаючих? Можливо, Анзар, мабуть, скаже кілька слів, але мені, як людині, яка працює в Nestlé Україні не так давно, дуже приємно бачити
Я в Nestlé давно, але в Nestlé Україні недавно. Мені дуже приємно бачити, що, по-перше, наші ініціативи в CSV визнані в Україні. Недавно журнал «Бізнес» опублікував незалежний рейтинг, де Nestlé було визнано провідною компанією в цьому напрямку. І також як керівнику управління персоналом хочу підкреслити, що Nestlé в принципі зараз є провідною компанією, роботодавцем в Україні, як по тому, як ми себе бачимо і по кількості людей, так і по тому, як нас бачать незалежні опитування. І основне питання, поза тим, що ми, звичайно ж, притримуємося всіх норм законодавства і у всіх випадках працюємо етично, це те, що ми надаємо роботу дуже широкому спектру працівників. Ми не шукаємо якихось вузьких спеціалістів, а розуміємо, що, в принципі, оцей баланс по статі, по віку, по поглядах на життя, там, хобі і так далі, він тільки дає виграш організації. Okay, let me say some closing remarks from my side. I hope that we could give you a good illustration about our initiatives and our self-understanding of creating shared value. I hope you could, and that is very important for me also, again to reiterate on this, you could see on the initiative we described today, Hospodar Plus, Abetka or others, these are initiatives that are not a one-year initiative. These are initiatives on the long run. The success of these initiatives will not come in 6, 7, 12 months. They will come over 3, 4, 5 years. And this is a good indication, and that is important for us to mention at the end, that our investment, our engagement, our view on Ukraine is long-term. So I'm happy to meet you perhaps next year again, to see where we have progressed, perhaps where we haven't progressed, perhaps where we have to do more, perhaps where we have learned that the way we planned to do it didn't work. But I think it's important to go on, and I would be happy to share with you next year again new elements and more success. We have one more question. Yes. Питання такого плану. В Україні скільки самих заводів, які випускають продукцію Nestlé, і де ці заводи розташовані? В обласних центрах чи в невеличких містах, яких багато в Україні, або в селах? Okay. In Ukraine we have 3 factories. We have, and starting in the west, our Svitoch factory in Lviv. We have what we call cold sources. It's mainly ketchup and mayo factory in Torchen, which the brand is Torchen. And we have the Mivina noodle factory in Kharkiv. Probably Kharkiv and Lviv are bigger cities. As far as I know, and I've been there, I think Torchen is a smaller city. Torchen це практично місто сільського селище міського. Окей. Але воно мало магдебурзьке право дуже-дуже давно. Все. Дуже вам дякуємо, що завітали до нашого прес-брифінгу. Якщо у вас, можливо, є ще питання, будь ласка, давайте особисто задавайте. Дякую. Дякую вам.